అందరికీ నమస్కారములు. Today is another good day for all of us that we are going to have another webinar from our webinar speaker, Professor Prabhakar garu. It is a very important topic on importance and cultural excellence from Mahanyasam. Mahanyasam andi. ఏమండి? Mahanyasam, yes. And then let us start the session with Vande Mataram and then Prarthana. Hiren Parekh garu, can you start the Vande Mataram? Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam, Mataram, Vande Mataram. Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Fulla Kusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram. Vande Mataram. ధన్యవాదములండి. వందే మాతరం. Thank you, Hiren Parekh garu. Hiren Parekh garu is the medical doctor practicing in Bombay, and we will request him now to chant Prarthana. Let's meditate for 1 minute. Om Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashruण्वन्नोति Visidhasadanam. Om Shri Mahaganadhipataye Namaha. Om Pranao Devi Saraswati Vajebhirvajanivati Dhinama Vikriyatu. Om Shri Mahasaraswatye Namaha. Gurureva Gati Gurumeva Bhaji Gurunaiva Sahasmi Namo Gurave. Na Guru Paramam Shishurasmi Guruhu Matirasti Guru Mam Pahi Guru Jnananandamayam Devam
निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ थैंक यू ఓకే, ధన్యవాదములండి హిరణ్ పరేఖ్ గారు. Thank you. Now I'll introduce the speaker to all of you. It is my privilege and pleasure to introduce the speaker, Dr. C.L. Prabhakar garu. He is born in Tadipatri, a temple town in Andhra Pradesh. He has a science degree and postgraduate degree in Sanskrit from Karnataka University, Dharwad, and a PhD degree in Vedic studies, Shukla Yajurveda. He was previously accorded the honor of Veda Varati by Dharma Paripalana Sabha, Bangalore. He retired as a professor of Sanskrit in 2000, and he is a visiting professor of Hindu University of America, HUA, Orlando, USA. He has been the chief editor of the annual seminars of NVAK by the name Veda Ganga, and the editor of monthly bulletin of the NVAK by name Vedanada Sarit. Significant lifetime works include, in 1994, he founded Nada Veda Dhyayana Kendra, NVAK, in Bangalore to impart knowledge, training, and recitation of Veda mantras. In 1998, Professor Prabhakar inaugurated the Bangalore chapter of Waves. Ever since, the spirit, culture, and academics of Vedas, Sangeetananda and Sanatana Dharma programs have been held by him under the banner of Waves and NVAK. He has many publications in the form of Veda, Nada, epics, and classical Sanskrit, hundreds of talks organized, thousands of chanting and singing lessons taught, thousands of students engaged, thousands of pages of monthly newsletters and annual journals released, and this list goes on like this. So without taking too much of time on, I'll request Professor Prabhakar garu
to start the webinar, please. Thank you very much. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karne Visrunoyama Devaha Bhadram Pasyema Akshabhiryajatra Sthirairangai Tushtuvagum Sastanubhi Vyasema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Pusha Vishvaveda Shyogastanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadatu Om Shanti 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 Om Agne Naya Supatharaye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmadjuhuranameno Bhuishtham Te Namabhuktim Vidhema Omkara Mantra Samyuktam Nityam Dhyayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Tasmai Nakaraya Namo Namaha Namaste Deva Devesha Namaste Parameswara Namaste Vrishabharudha Nakaraya Namo Namaha. So thank you very much that I have been given another opportunity in this elite audience and programmings, that today I have got an opportunity when I was asked to talk on the Mahanyasam, a most important Vedic text which has been blessed by Bodhayana Maharshi to all people, which we follow in the tradition. And we have two things, that is Laghunyasa and Mahanyasa. And Laghunyasa is shorter, Mahanyasa is longer. It will take more than 2 hours to recite, to make a Parayanam of Mahanyasa. And as we are all hearing, there are a number of places, number of occasions all over the globe where people are conducting Mahanyasa Purvaka Rudrabhisheka, and that Rudrabhisheka with this 4 things, Namakam, Chamakam, Purusha Suktam, and Sri Suktam. So this is the set normally employed during the Abhisheka to Lord Rudra, and that Rudra Bhagavan is taken to be any and everybody or any and every god, because it is said, Sarvohi Eshaha Rudraha Tasmai Rudraya Namo Namaha. So this statement is completely true in knowledge and in experience to all people. And we are hearing large number of programs that is called Ekasava Rudrabhishekam, Ekava Rudrabhishekam, and so Atirudram, Maharudram, etc. So all these names tell us that we keep on reciting the Rudram as many times as possible, 11 times, 21 times, 121 times, and so on. So as we go on repeating and doing puja, Rudraradhana, and Abhisheka to God Ishvara, Ishana, Maheshwara, Uma Maheshwara, there are so many advantages, benefits, experiences, removal of problems, everything is there. Everybody hears about Mahanyasam, but what is that Mahanyasam? What is the structure of it? And what kind of culture we are being imparted by our Veda Rishis, and what kind of benefits we are going to face when we adopt that. And these are all there in our Mahanyasam and in our tradition, and all people speak about it. But in general, many people are ignorant of this kind of knowledge regarding this Mahanyasa or even Laghunyasa
but mechanically many people participate. But I think that if we were to come to know what we are doing, what we are gaining, what is being implied in the structure of Mahanyasa, and then we will be able to show more interest in attachment for that. And because Rudra is a sure God, Rudra is a sure physician, Rudra is a sure healer, and we have so many names or kirtis in respect of the Mahat of Bhagavan Rudra. And so we have got a beautiful text or structure prepared by Bodhayana Maharshi. Other people also have done, but very popularly, Bodhayana Maharshi has given us this blessing. And today, I just like to point out, which is impossible to cover the entire Mahanyasam within the stipulated time because our time, but still, we have been told that kalascha swalpaha bhavascha vignaha tatsara bhutam parimargitavyam. You see, time is always limited, and but in the disturbances and diversions and attractions are too many in this mundane world. Mind is not stable, and that's why we have started the program with meditation, more so Omkara, and all mantras begin with Omkara. Therefore, in order to Omkara mantra samyuktam, and again in the same Mahanyasa we have got Ishana Om. So Ishana Om. That's why Omkara in the beginning, Omkara in the ending is complete picture or form of any god for the matter, Rudra in particular. And therefore, we have that kind of meditational procedure which could be acquired easily when we have got this kind of nyasa. See, nyasa, we have got every day in Sandhya Vandanam, all people doing the Anganyasa and Karanyasa and all these things before we get into the portal of Gayatri Japam or Gayatri Dhyanam and Japam and all that. But what is this? This is a tantric thing which will fortify and protect us very much because we do Digbandha. Digbandha is shutting the door, closing the door of your Devata Gruham, that no disturbances will come and divert your attention, and that's why close the doors. And so closing the door of your puja room is one materialistic thing, but closing the door inside us is really great. So in order to do that, we have got this kind of nyasa system in our tradition. And what is nyasa? Nyasa is deposit. Nyasa is otherwise called superimposition. And this nyasa is done in several forms, ekanyasa, trayanyasa, and so on. Ultimately, it is called mahanyasa. That means there is illimitable submission, surrender, so that you are not yourself, but you are Rudra himself, or you are the person on whom you have deposited, and that person is in you who is invoked and whom you are able to, you are establishing him in you, because na rudro rudramarchaye is the condition. That is, unless you try to elevate yourself into being a Rudra, you cannot make, because Rudra is high tension and high energy, hyper. So his radiant power and thermal power and so on. So in order to meddle that kind of flow of current, you have to have a proper shock absorber in you or protector, and that's exactly is called nyasa. And again, we have to simply say, and Kalidasa is also a great Maharshi, you can say, and he's our national poet since long, and everybody is proud to have poets like Vyasa, Valmiki, Kalidasa, and so many Maha Mukhya Kavis. So in Abhijnana Sakuntalam, Kalidasa tells us that Artho hi kanya parakiya eva tamadya sampreshya parigrahituhu jato mamayam visada prakamam
Pratyarpita nyasa iva antaratma. So our underlining comes up Pratyarpita atma, Pratyarpita iva antaratma. So ye atma vai devaha. So we have got two, Atma has two meanings. One is our body, another is this Paramatma who is there inside the engine, who is trying to make all the entire rhythm of our parts of the body, inside and outside and atmosphere, and see that you are safe for Satamanam Bhavati Satayuh Purusha Satendriyaha Ayushi Indriye Pratitishthati. So we have got to maintain and stretch ourselves to Ayush, Arogyam, and Indriya, strength. These two things must keep going for us for a very long time. For that, the immediate measure, there are so many measures, as Shankaracharya and so many acharyas have pointed out. But apart from that, we have also before Shankara, we have so many Veda Rishis, and therefore we always say Nama Rishibhyaha, Mantra Krudbhyaha, Mantra Pratibhyaha, etc. So that is Nama Rishibhyaha. They have all tried to impart and leave a great treasure, bequeath a great treasure of knowledge and spiritual knowledge to all people. So this Mahanyasa is very much pleasing to Lord Rudra, because Rudra is available to us in both forms, Ghora, Aghora, and Ghoratara, Aghoratara. Therefore, that kind of Rudra has got to be appeased, and he has to be cowed down and made favorable for us. And when he is favorable, but not he could do it, he will do any and everything for us. Because I'm going to divide today's talk in three sections. One, I like to give you the structure of this Mahanyasam in principle. Then we talk about the cultural expressions that you find in the mantras connected or employed in this particular Mahanyasa text, and then what are the benefits which are promised in the Mahanyasa text itself or by the Rishi himself, and bringing the grace of Paramatma convenient for us and comfortable to us, and make our life easily, smoothly wade through the life. That's why all people say, for any problem, think of Shiva, think of Rudra, Shiva. So that's why we have got a sloka also. Namah Shivabhyam, Navayavvanabhyam, Paraspara Slishta Tapobhiradhyam, Nagendra Kanyam, Vishaketunabhyam, Namo Namah Shankara Parvatibhyam, Namo Namah Shankara Parvatibhyam. Because Shankara and Parvati are an inseparable entity. They are Adi Dampatis, and that's exactly is being represented in Sivalinga. Sivalinga implies the Shiva Shakti Atmi Eka Swarupini. Therefore, whenever we do Linga Abhisheka, Shiva Abhisheka, then it means that Parvati also is implied. Therefore, we should not have the feeling, oh, Parvati is not at all taken into account. No, Parvati is Shakti. Even Lord Rudra is meditating constantly, closing the eye. But Sada Dhyana Paraha, but the Shakti, what is that he is meditating and deriving the Shakti? Deriving power, it's only Parvati Amma. She has to oblige, and that is a separate subject for us. So even we say Namah Soma Ayacha, as all we must repeat, Sa Umaya Sahitaha Somaha. So Uma, Parvati, the Shakti Swarupini, Adi Shakti, she is the primordial energy. From her only everything flows forth. Therefore, Shiva and all that. So that way, when once you go to Shivarchana, Shivaradhana, Shivabhisheka, etc., Shiva Puja and all that, we come to know that we get our problems solved. And all our karmas, karmana badhyate jantuhu, gnanena vimuchyate is Shankara. So gnana is important. That gnana could be acquired in so many forms. And this is one, Shiva Gnana.
And this is one important practical laboratory job that everybody must go through according as their convenience, according as their bhakti and many other circumstances. And therefore, we have this particular text. We have other Mahanyasa texts also, but little variation. And but before this kind of big one, I should also tell that we have got Laghunyasa. Laghu means short and a shortcut, but you cannot involve. But most important items are being included in the Laghunyasa, of course. And thereby it hardly takes long time. While Mahanyasa takes a longer time, but it's our convenience to choose. But for Laghunyasa, you know that Ravana Brahma, Ravanasura is not an ordinary, he's a Brahmin, he's a Paurastya Vamsa. And apart from all other sins, but this Ravana is also great, strongest devotee. And therefore, even today, whenever we complete our puja, the bell puja, then we say Bana Ravana Chandicha. So Ravana has ranked so much in Shiva Bhakti, Shivarchana, and he was able to please Shiva. So he is supposed to have written that Laghunyasa. That way, we have two important texts in tradition available, and there are so many people who are good and who have been teaching Mahanyasam, learned Mahanyasam, and making a prayoga of Mahanyasam and all that. So, in fact, in our Radhaveda Adhyayana Kendra, for the past several times, we have Mahanyasa lectures going on. More than 87 sessions are there, weekly 2 lectures, Monday and Tuesday and Wednesday for 1 hour, India time 7 o'clock, 7 to 8, and it is going on, but still we have not completed. But still, no, what is now we should say strictly, because we're all scientists, and we don't want mere other things, we want to have some analytical way. So that way, this Mahanyasam contains important divisions. One is called as the, you have the Panchanga Rudra Dhyanam, Om Namah Shivaya. The first two of the first two Panchanga is Namah Shivaya, Nakara. So we have made a prayer to the Nakara Swarupa, Omkara Swarupa of Rudra. And the most important features in the personality of Rudra Bhagavan. Rudra is, who is Rudra is different because the every topic that is included in that is elaborate. But still we understand Rudra is a very powerful God. First of all, the key mantra for Rudra has got to be meditated upon and please him. So we say that Panchanga Rudra Dhyanam, and we know that Rudra is available to us with Panchamukha. So there are 5 faces for Rudra. Akasha Drishti also is there, 4 directions plus 1 Akasha. So then we also make Panchamukha Dhyana, and we have the relevant mantras picked up from Namakam or Rudra Adhyaya of Yajurveda. It is found in the Sukla Yajurveda, that Rudra Adhyaya, as a part of 16th chapter in the Madhya, in the Sukla Yajurveda, and in Taittiriya Samhita and other Samhitas. Moreover, this Rudra Adhyaya is found in 108 recensions of the Yajurveda. That's why we say Satarudriya anta hesaru kottiddu mane peru ichchamu. Satarudriyamu ante satam ante 100 108 recensions unnai. When there are 108 recensions, so among such recensions, we have only 6 recensions of Namakam, and with that only we are going. That's why we try to say the number Satam, because Satam by Purnam. And so here, Panchamukha Dhyana, when we go to Pashupatinath temple in Kathmandu in Nepal,
There we see the Pashupatinath to be having the 5 faces, and Abhisheka is being done there, and we had the opportunity of seeing the Abhisheka, visiting the temple at the time of Abhisheka. So Panchamukha Puja or Dhyanam, and afterwards we have the section on Digbandhi Karanam, and then we have the Hamsa Gayatri. I just only read the titles and just say a word or two, because Digbandhi Karanam means you have to again invoke the mantras from Rudram and trying to fix it up. And then we have the Hamsa Gayatri. That's a very important situation, because Hamsa is defined to be Lord Rudra himself or Shiva himself. Hamso Nama Sadasivaha. Hamsa is the swan, or a very powerful ascetic bird of birds. It is highly Rishitulyam, and it talks about the sannyasa, it talks about tyaga, it talks about number of things. Therefore, symbolic bird. And even Parivrajakas, they don't say Parivrajaka, Hamsa, they're all Hamsas, sannyasins. And that's why when you go to Ramakrishna Ashram, you will see that Hamsa Hamsaya Vidmahe, Param Hamsaya Dhimahi, Tanno Hamsa Prachodayat. And after that, after making Atma Raksha, we have got then Samputi Karanam, and in Samputi Karanam, we just try to deposit all the gods, certain gods, beginning from Indra, who is the Lord of all of them, Indra and Indrani, to invoke and fix them in all directions. Then we come to our personal body, because body must be rudrafied, something like magnetization. So there is a magnetic power we have to involve, so that you will also become magnet. So magnet and magnet are friends. Devanam Satyamiyushe, Devanam Ratihi Rujuyatam. So like that, we have Vedic Rishi statement. Always, what are we doing when we do the Abhishekam and all that? We are trying to acquire the friendship, establish friendship between you and the God. When you are friends, you can help each other. All differences will be resolved, and you will become one. So that's why you see the Rama and Sugriva, a best example. And as a part of Sevakas, Hanuman and Rama are. So like that, we have examples in our literature. Then we have got Raudri Karanam, that is in all our parts. So in Raudri Karanam means 10 plus 16. So Dasanga Raudri Karanam and Shodasanga Raudri Karanam. That's why we have these parts of our body, inside, outside, are being rudrafied, stronger, so that no external untoward negative force will attack and disturb you and trouble you. After all this kind of protection and shielding of ourselves, then we have to do the Atma Raksha, and that Atma Raksha begins from the genitals, goes up to Siras, and there it is most important. Atma Raksha begins from the mind. Mano Jyotirjushatam Ajyam Vichinnam. That is the beginning. So Manasu is the most important thing that has been endowed to all people, sandwiched between the Indriyas and the Buddhi, while Parabuddhi or Buddhi being Paramatma Rudra or Ishvara or Parabrahma or whatever name you call. So that's why in entire Bhagavad Gita, Krishna is trumpeting our heads, rather beating our head, saying that your mind is sandwiched between the Indriyas and Buddhi. Let Buddhi flow on your mind and make it elevated, rather than Indriyas overpowering the Manas and bring you down, make you commit more and more materialistic things and then sins and all that. So that Atma Raksha is also being spoken about. Then there is the important is
Asiva Sankalpas, and that our Sankalpa or the desire which we do before we do anything, Sankalpa is important because God should know why you are worshipping them. That's most important. You should announce the heading, you should announce the purpose. And afterwards, we make prarthana to Indra, Agni, and the mantras are drawn from Rig Veda and all that. Therefore, you understand that Mahanyasa is an anthology. More so, the applications of the Namakam chapter. See, Namakam is C, and then the application Mahanyasam is plus, plus, plus. So that we are always fond of the applications rather than the content, rather than the main thing. Of course, main thing with theory, we just try to note it, but what is the use for it? Because Kalidasa said, Prayojana manuddisya namando api pravartate. Everybody wants, if I do this, what I get it. That kind of algebraic sense is there, mathematical sense is there in all people. And also depending upon the kind of need, urgency and acquisition, etc., people try to resort to. It is a universal one. Therefore, we have all that being implied in this. Next, we have got Sastang Namaskara, Urasa, Drishtiya, Manasa, Vachasa, Tatha, Padbhyam, Karabhyam, Karnabhyam, Pranama. This Pranama we do it. And after all this Pranama and all that, then we have got other dhyanam, and then we start making puja and all that. So this is the entire skeleton structure of Mahanyasam, and there are so many editions of this text available to us in all scripts and all that, but only thing is we have to go through all these things. Then our time is running, and I want to say that when try to sit, try to understand the Mahanyasam, we see that there is a lot of cultural excellence. What is culture? That is trying to get away from the roughness or not being gramya. Gramyatvam nunchi pavitra, elevate avadame culture. And Rigveda is a repository, is a treasure house of culture, is treasure house of wisdom and all that. So all mantras are Rushi Pranitas. So Rushis are those people who are in the samsara. At the same time, they are above the samsara, but they don't bother people with their samsaric problems, but they bother more about the spiritual journey and the problems thereof, and see that people are really elevated, because we have the ultimate aim of all human beings is to not to have rebirth at all. Punarjanmana vidyate. Therefore, and in order to qualify us, make us eligible for that, we have to do something that will make karma nasha, that jnana. And jnanagni sarvakarmani bhasmasat kurute Arjuna. So Bhasma is the ultimate one for which Bhasma is moksha. That's why Isavasya Parishat also gives you a beautiful suggestion. Bhasmantam Sariram Krato Smara. Smaro Krato Smara. And Sri Rudra likes that Bhasma Abhisheka more. Bhasmo Dhudita Vigrahaya Namaha. So in Mahakala temple Ujjaini, you see Chita Bhasma is being one of the Abhisheka items for Lord Mahakala, because ultimately nothing is permanent. Na punyam, na papam, na putraha, na pita, etc. Everything. That's what Shankaracharya has pointed out in Nirvana Shatkam. What are you then ultimately? You are Chidananda Rupaha Sivaha, one Sivoham, Sivoham. Look at the word Siva Sabda being repeated. And every word has got long connotation and explanation and meaning and esoteric significance and all that. So it's a big world. Vedic world is very big. There are so many
exhibits and things displayed as we see in the food world or this mall or that mall. Nowadays, you are just confused what to take, what not to take, but you will simply lose your mind but spend more money. Therefore, in our Vedic world, Veda Samskruti is beyond anybody, but we have to count it 1, 2, 3, 4 like that. In that, we have got that Lord Ishvara. And another point is, before we talk about the benefits, the culture is what you should always, the mere culture, I mean, the primary culture is you should respect others. You should respect the mahima or good qualities in others. Then only you are a great person. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ఎందుకంటే all this kind of pursuit in knowledge is atmekshanaaya, nijekshanaya, paropakaraya cha. As Mahidhara in commentary of Yajurveda says, why at all he is writing commentary means nijekshanaya. You should know yourself. That's exactly what you call adhyatma jnanam. And adhyatma jnana nityatvam, tattva jnana artha darshanam. So adhyatma jnana and tattva jnana. So these two things are the most important syllabus in our life, apart from other syllabuses, syllabi that we are going through in our life. But all this would not matter. But how much, what amount of adhyatma jnana and tattva jnana we are able to do it. We have got all Upanishads talking about it. So here, who is Rudra? Most important features of Rudra, I don't want, is a big subject. As we find in the Mahanyasa itself, that Bhagabodha and Rishi and others will tell, Neelakantha tava pada sevanam sambhavantu mama janma janmani. So here, Rudra as Neelakantha being worshipped. We have several temples as Neelakanteswara Swami, Bhimeswara Swami, like that. So Sitakantha, Rudra is known as Sitakantha and Neelakantha. But Neelakantha is, as we all know, that the poison cannot remain not doing anything. The Visha will not be a failure. Therefore, it is a Devaha Vishagara Giraha. Aruna Prashna tells gods have got their speech, truthful speech, unfailing. So Gara, like that, even Shiva drank that poison, it did not spare its Svabhava. Therefore, the Shiva's Kantha became Neela, where he arrested the poison, never to be thrown out, nor to be sent inside the stomach. If anything goes to stomach, he will die. If anything thrown out, the world will be disturbed. And then he, as a Mahayogi, Yatinam Yatihi, and that Shiva made it. And again, Parvati, approval is there because Mangalya Devata, she has to protect her Mangalya. So Shiva is live, and he became Sadashiva also because of Lalita Parameswar. And again, we are very much fond of the body, and the body is not final. It is having the 4 stages automatically going through. Jayate, Parinamate, Vardhate, Mriyate cha. Born, changes, develops, and ultimately Mriyate, dies. So when this kind of body, physical reactions taking place in our body, it is not there. That's why they says that, but when the body we have got, you understand, Deho Devalaya Proktaha, Jivo Deva Sanatanaha, Tajayet Ajnana Nirmalyam, Soham Bhavena Pujayet. So Aham Bhava is not Ahankara, that you are Shiva and Shiva is you, or you are the God, divine, and divine is you and you are divine. With this kind of identity in us, something like dog belt, which all kind of software people wear. Otherwise, they can't open the building, they can't do anything. So, and who is this Ishvara? He is not an ordinary fellow. Sahasra Muni Sevitam Chintayet, Ishanam Muni Sahasra Sevitam. And not Rushigalu. Rushi, Muni, Maharshi, well, they're all different ranks among the ascetic people, saints. But Muni is a good stage where Maunat Muni Chuchate, they say. Mauna means they are impertinent, indifferent for all material attractions. Something like Vivekananda,
whose picture I'm seeing it, she always would be found with the folded hands. That is submission. I am nobody. If you stretch the hands, then you desire. Stretching the hand is desire. But when you close down, become something like one who are inside the mother's womb, the baby staying. So you are completely away from all material, mundane attractions. Your looks and goals are higher. That's why that kind of munis, thousands of them, not 1, 2, 3, they're all thinking of that great. And again, another feature is that he is called Havyaya Sarvaha. So Om, Omkara Rupaya Sarva, Havya. Havya is offering for the gods. Kravya is the offering for the Pitru Devatas. And Bhojanam is our Pranayatra. This is how Vasishtha Maharshi divides our scheme of life. So our life is meant for Havyam, Kavyam, and Pranayatra. Then we are really doing good in our life, not actually spending a lot of time, wasting time in order to add, and all that. Then the submission is so much that we say, nothing is belonging to me, Nirvana. Mam Grahana Maheshwara. Maheshwara, please accept me. Why do you do all these things? Because we have been taught, initiated, saying that the Parameswara inside us is Amritasya Gopaha. He is the protector of that Amrita which has been instilled into us the moment we are born. And who will protect that Amritam? Ishvara. And therefore, ultimately, we make a prayer to Rudra saying, Antastishtatu Amritasya Gopaha. Antaha, inside, go inward. When once you go inward, then you are really independent. When you are independent, you will be able to do what you want to do. That's why Rudra, Krishna also has been hammering, saying that Mayi Arpita Mano Buddhihi and Samat Yogi Bhavarjuna, Yudhyasva Bharjuna, like that it is there. So like that we can talk about the contents of the prayer and praise and recognition, understanding of Rudra. And I will talk about the benefits. So when once you recognize the honor of the other person, that is the culture. You should not be always proud. I am this and so I cannot. No, that's why even when Bhartrihari wrote Subhashitas, he said, Bodharaha Matsaragrastaha Prabhavaha Smayadushitaha Abodhopahataha Anye Jirnamange Subhashitam. See, Subhashitam means Veda. And Jirnam, these days, Veda, Vedic wisdom, Vedic knowledge, Vedic applications, the science in Vedas, the technology in Vedas is being tried, is being explored to some extent. But imagine, in all that is sourced in our Veda mantras, Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Athar Veda, meaning that hymnology. Then Yajur Veda is the practical laboratory job, practical manual is there. And Sam Veda, entertainment, Athar Veda, protection, police force or emergency, all that is called. So that way we have got the names also given as Ruk, Yajus, Sama, Atharvas. And then Angas are there, 6 Angas. And then the other 4 things are there. That's why we have got Chaturdasa Mahavidyas. Now quickly I go through the health benefits. 1, Papa Mukti, Sarva Papa Nashanam. When you take to Mahanyasa Parayana, you need to worry about Abhishek also. Mahanyasa itself is an independent, full-fledged text. So Papa Vimukti, Sarva Papa Nashanam. And another advantage is whatever Bhuta Aparadha you do it, because right from dawn to dusk we will be hurting people. Either Manasa, Vacha, Hasta, Bhyam, Padbhyam, Udarena, Sisna. This is how we do every day, morning and evening, afternoon. So we will be doing that. In between Madhyana, it was Apa Punanta Prithvi, like that we say, and our Gayatri mantra. So to drink the water, to sip the water. So we understand that Bhuta Aparadha is like, that's why in a Mahanarada Upanishad also I got Bhuta Krutasya Inaso Avayajana Masiswaha. Oh Paramatma, you are the one who will be able to expiate all kinds of sins that we have done against our own people in the world as I am living. Then also Upadravaja
upaghatas. There are so many dangers. For example, hurricane is there, winds are there, and tsunami is there, and earthquakes are there, sarpa, swapada, etc. So many sources are there which will make you hopelessly fearful. And so all those upaghatas would be answered. So everybody, if you go to an astrologer or a religious karmanishtam srotriya, he says, Rudrabhisheka madbedappa, Rudra dhyana madu, Rudra japa madu, Rudra japam cheyandi, మీకు అయిపోతుంది. Rudruni recommend చేస్తారు. Because Rudra is all in all and he is Mr. Everybody. And while doing this kind of Mahanyasam, you are not selfish. Our Vedic mantras are never selfish. They are universal. Therefore, you always say, Maam Rakshantu, Yajamanagum Rakshantu. You protect me, my cattle, my wealth, one hand, and also the Yajamana, the king, the organizer, the protector, him also. Then there is a specifications given in this health benefits. Who should take the Mahanyasa Purva Rudrabhishekam or Rudrarchana, whatever it is, or Rudra Dhyana, or Rudra Mantra Japa, Namassivaya, etc., or Siva Namassivabhyam, Sivatarabhyam, like that we say, because see, I'll just read it out, I don't explain because everything is a very big explanatory scope is there. Papachaya, Vyadhi Vimochana, Jivitarthi, Moksharthi, Sri Kama, Shanti Kama, Pushti Kama, Tushti Kama, Vruddhi Kama, Prajna Kama, Medha Kama, Ayushya Kama, Arogya Kama, Annadi Kama, Vanta. So Annam is the basic one because Anna Sukta is there, Anna Kirti is there, and that's why we have got that Annapurneswari. When you talk about Medha Kama, there is our Dakshinamurti. Vishwam Darpanam Drusyamana Nagari. The entire universe is a mirror and the entire thing is being reflected, lot of physics. So we have the Dakshinamurti Stotram. Sivaha Dakshinavimukha Yada Asyat Saha Dakshinamurtihi. Otherwise, we have got Sivalinga directing towards east or north. Normally, don't do to her south. So these are all the permitted directions towards which Sivalinga is being placed, and we do that. That's why whenever a Medha Kama or Ayushya Kama, Arogya Kama, we have got. And when you do this Mahanyasa Rudrabhishekam, it is almost equal to Aswamedha Shatakratu Phalam Labhet. Is it not? So you are getting such a multiple enormous benefit that you are performing 100 Aswamedha sacrifices. You know, Ajurveda, I have been telling you, I mean, we have been told that it is a practical manual for a priest in the sacrificial hall before the Vedi, when he's sitting, that Yajna Vedi is the dining table for gods. And our dining table is constant because we eat every day. But Paramatma, every day gods are not invited in our house. Putting the Vedi, only in temples, we have got permanent Vedi. So a Vedi is the dining table. The moment you want to offer any food for God, you have to use clarified butter and ghee and other material and call respective gods. They come, they look, they accept, and they bless and they go away. Something like what you see, our prior said, Gananam Tva Ganapatikum. In that, Uti Bisida Sadhanam. You ask Ganapati to come with a large number of baskets of gifts, stay till the end of the puja, and give that all the benefit for the Yajamana and go away. So Ganapati is only one who comes with gifts and presents the gifts to the Yajamana and goes away. That's why it is said, Narikta Hastaha, Yajama, Narikta Hastaha, Gurum Gachet, Narikta Hastaha, Roginam Gachet, Narikta Hastaha, family house. So like that, we have got all this discipline and ethics to us. And so all this kind of thing is called health benefit. And again,
Apart from all that, these are all health benefits. But health is not the sine qua non of life. But when you have health and wealth, you should be able to do certain positive things, because we have been advised that you should, you should leave footprints of life, your footprints on the sands of time, because time is compared to a sand, which will take your imprints deeper than anything. Therefore, when you walk in the sands of time, your footprints must be imprinted. So for that purpose is that, because Manava Janma is very difficult. Mahata punya panyena kritam kalu idam sariram anta Shankara ಹೇಳ್ತಾರೆ, offering a lot of punyam, pledging all that to before God, we have borrowed, or rather we have earned, purchased our body. So that way, I am just listing out few to achieve victory over death. That is what apamrutyur nasyatam. This Mrutyunjay mantra is there. We say apamrutyur nasyatam, and not only apamrutyur nasyatam, but also amrutatvam. That's why Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarkana bandhanat mrutyo mutchiya mamrutat. So bandhana vimukti we want, and not from the amaratvam. That's what Rudra. For both Rudras, he is able to remove you from bondages, that is sins or doshas, aparadhas, upaghatas, etc., and put you into a right track. Therefore, it is that. Secondly, whatever negative results are there in us, all those dirty habits, all that will go away, and you become really pure. Because who is the Rishi, who is a Muni, who is a Maharshi? They are all known for Maharshayaha, Dharma Tapoabhikamaha. The goals of them is dharma and tapas, they keep on doing. And tapas is important, because whatever profession you have taken, that is your tapas. And when you are successful in that, it is really God's blessing. Therefore, Krishna said in Gita, Janma karma cha me vidhi. Aya, you should mark my janma and my karma. Everybody's janma, everybody karma. One is a doctor, one is an engineer, one is a cobbler, one is a carpenter, whatever be that. And apart from that, you should have a plus. And therefore, there must be one. And moreover, this is how we are going to get ourselves elevated and remove all our bad karmas, and we grow stronger in body, stronger in health, and fill ourselves with utsaham. In a few minutes, I concluded. And that's why the inner soul is being affected because of the Mahanyasam, in a sense that it becomes really identified with the Paramatma, the original soul. In Brihadaranyaka Upanishad, in Aitaraya Upanishad, in so many Upanishads, we have that janmas, Prathamam Janma, Tritiyam Janma, like that. So we must have that kind of cleaned, good-minded, spiritual-minded thing. That's a school, and it's why, and it's a purification of mind. That's what it is. So the benefits are that we get our eligibility to go up the world and all that, and all that. So that's why Atmanagam, ultimately what you do is Atmanagam Sivatmanagam Sri Rudra Rupam Dhyayet. Unless you see that, so normally when a guest comes to you whom you love, you don't do anything, but you'll sit with him and talk until the guest goes. You attend upon him also, Atiti Puja. So all gods are our guest, and therefore our Sadhvada Brahmana tells you, Yajnavalkya, that don't worry, oh, today no guest came to our house. No. But Devaha Prathamo Atiti Manushyanam. God is the Prathama Atiti to all people. Therefore, whether you want or not, Paramatma is there. More so Rudra. In that, you see, Namo Vastavyayacha, Vastupayacha. Rudra is one God who is inhabitant, who is a co-resident in our house. At the same time, when you leave the house, he will protect your house. Vastupa, Vastu is house, Pa is the protector. So Rudra is double, two in one. Not only he will be with you in your house, also whenever you leave the house, he will take care of it. Therefore, who is Rudra? Abhayavarakaraha.
and he's a Vishwarupin. So that way, we have so many advantages and benefits, known and unknown, described and not described, and it will take care of our eye, our ear, all our parts of the body, right from Sikha going up to the Pada. Therefore, the Mahanyasa is a wonderful, powerful, cultural, educational, inspirational text which has been gifted to us by Bodhayana Maharshi or Maharshis, otherwise neither, whatever variants and versions are there, no matter. Rudra is very much comfortable and can adjust. He is a flexible God. However you do, however much you do, he says, okay. That's why he doesn't keep anything. Whatever you give, he will give that back to you in multiples. Because Shivudidi Gundu. Gundu మీద ఏ పోసినా కూడా ఉండదు, వచ్చేస్తుంది. అందుకోసం ధైర్యంగా నీళ్లు, పాలు, ఇక్షురసము, తేనె, పెరుగు, పంచామృతము అంటే మనం ఆయనకి ఆయన తల మీద చేసే ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా, విషయం కూడా అమృతమే. బికాస్ అమృత అంటే వెరీ సెలెక్టెడ్ బెస్ట్ వన్. వాట్ ఎవర్ థింకింగ్ యూ మేక్, ఇట్స్ ద బెస్ట్ థింకింగ్. Whatever answer you write in the examination hall during that hour is best answer. So in that manner, we have this Mahanyasam and Rudra Abhisheka. Abhisheka Priyo Sivaha. Therefore, Abhisheka means giving a head bath. See, it is said that, oh, what you do to yourself, do to God. What you do to God, he will give you back in multiples. Therefore, we have always a selection of things whenever we think of offering to God or Pitru Devatas. Both are important. Now we are in a very important, significant time today, and Deepavali Amavasya we are going to face, and then we are going to have the Kartika Masa, where again Rudra is important. Subramanya Swami is important. Therefore, everyday Rudra Abhisheka is a gain, and more so during the evening times, because Pradosha Kala, and see, it is very much pleasing to Lord Rudra whole. And even that, our Rishis are careful. They cannot do all 30 days Abhishekam. At least Kartika Somavara, the Monday is selected for all people. On Monday you have to do Rudra Abhishekam best. Like that, the process of elimination and the compulsion is being forwarded by so many Rishis. And everywhere there is exception, there is footnote, there is a convenience that our Rishis are not kalaus. Anta dayalakunda ide cheyali. For example, ఆడవాళ్ళు వేదం చదవకూడదు, రుద్రం చదవకూడదు, నేర్చుకోకూడదు, etc. These are all some taboos people introduce afterwards. Nowhere in Rudram, nowhere in Veda, it is said that striyaha. But in fact, in Aruna Prasna, it is said, if any lady were to get the urge, samskara enough to learn our Veda mantras, that itself is a Purusha, Purusha Amsha in her. Actually, every man and woman is 50%. Man is 50% woman, 50% man. A woman is 50% man and 50% woman. But if the percentages vary, problems crop up. So, we have to balance that kind of percentage in man and woman. That's why we simply say Purusha. Purusha is one who says in the body. That's why Sahasra Sirsha Purusha. And we are all Purushas, and Purusha is Paramatma. So Purusha is that. So we say that we have so many names, Siva Dhyana. And how is Siva? You don't want to look at Shiva because you may not like him. Because whatever that Lord Rudra has on his body, they are not wanted. Nobody will ask what is upon the body of Rudra. Everybody would ask what is upon the body of Vishnu. Because Alankara Priyo Vishnu, Kaustubhamani Kavala Adigina Vallu Untaru, and Andadi Lakuntu Untaru, but Shivudu Daggara Unnatuvanti Pamulu Gani, Kapala Patra Gani, Vibhuti Gani, Yavariki Vaddu. But there are people, bhaktas, who are called Kapalikas, Bhairavas, and so many. They are all completely in trance, dedicated so much into Rudra. They are all Rudras only. In fact, Visalakshi Gara going to Banaras,
I happened to go to Benares for Ganga Snanam in the dusk on one day when there was international conference in Benares Indian University. I went to Ganga Snanam at around dusk time, around 5 o'clock or so. I found somebody dressed similar like Rudra, maybe Rudra, I don't know. He just came with speed, dipped inside the river Ganga and collected water in that, and not looking anywhere, just he walked out. I was just imagining Rudra Darshana, I had it, but he walked away, but I can't interpret it. But anyway, I could see him totally as we see in the drawings of Rudra, that Nagabharana, that even that Vasuki up to here, Akarna, and so on. So whatever descriptions of Rudra we find, people imitate and make themselves look like that, and they absorb themselves physically outside also. And we don't know the Rudra Dhyana, Rudra Bhakti, Rudra, all that is so much among people, because people are Chitram. Chitram vai prajaha, aho prajaha, sarvatranu prajaha is Satamada Brahmana. So basically, Sachitra Chitram Chitayantam Asmai is the. Therefore, we have got Shiva Dhyana. How is that Shiva? Vyakta Vyakta Gune Taram Parataram Satrim Satatvatmakam Sadadhyayam Yogi Bihi. That's what we have introduced. అయ్యా శివుని నోడిపోయకు, శివుడు కనిపించాలి అని చెప్పి అనుకునే ఆశపడ్డము తప్పు. Because God will always work through your mind. Your mind is our guide. That's why Manorupam, Manodhyana, and your Manassu. That's why supposing a boy looks at the girl, then to accept her in the marriage, the boy is given option. ఏమప్పా నీ మనస్సు ఏం చెప్తుంది అని అడుగుతారు. అట్లనే ఈవెన్ ది గర్ల్ ఆల్సో, నీ మనస్సు ఏం చెప్తుంది అమ్మా. సో అన్లెస్ ఆ మనస్సులు కలిస్తే, మనస్ సంక్రాంతి అవుతే, నాట్ మకర సంక్రాంతి, మనస్ సంక్రాంతి అవుతే, దే బికమ్ టుగెదర్. సో ఇన్ దట్ మేనర్ here also I got Yogi Vihi Dhyayam, and he is a Pasupati, Shankara, Visveswara, Nilakantha, Sarva, Parvatipati, Rudra. So taking this Iswara, Nama Shankaracharya is such a great Upasaka. He has given us Saundara Lahari, a good book which will be Vyakhyanam for Lalita Sahasranamam, and because he could not do commentary for Lalita Sahasranamam, he has fulfilled his desire that by writing the 100 slokas in 1000 names of Devi, has summarized into the 100 slokas of that. So like that, we remember large number of strongest devotees to Lord Rudra, and they have all done this Mahanyasam. If one person is doing Mahanyasam, the others are live present there, they also get the same effect. That's why they say that's why the prayer is that those who listen, those who want to attend and but listen, and all of them will get equal benefit. That's why Karta Karayita Chaiva Tadha Chodaka Samapala Bhaginaha. Because in Vishnu, Rudra is Vishnu, Agna, Vishnu, Sajosha Sayanta. So Agni, Vishnu, and Usha, all these people put together will be really rewarding us. And so the forthcoming Kartika Masa, we are to do Rudrabhishekam and get the Saphalyata of the Manava Janma. Caste, color, creed, country, no matter. It's only our divisions. But basically, before Paramatma, the qualification is how much puja, how much spirituality you bring here. Then not our BA, BSc, BCom will not have any significance before Yama. So with these few words, I just want to conclude that Mahanyasam is a very big subject. 89 or so sessions have taken place in our Nadaveda Chana Kendra, and in our it is there in our YouTube, and you are invited for that. And I'll send to Prabhakar Garu the YouTube link for our Kendra. He will share with all your people. You are welcome. But anything, any suggestions are there, welcome, because nobody is a scholar, everybody is only a student. Even in the deathbed, we have to be ready to learn. If anybody some tells that, because Sishyadichhe Subhashitam, Baladichhe Subhashitam anta, nama culture, our Indian culture, Hindu, Bharatiya Samskruti, age does not matter.
But what is mattering is guna. Gunishu lingam, now I say, lingam nacha vayaha. So vayasu and linga is not matter. Guna is important because gunalubdhaha sampadaha is bharavi. So that guna is to do Ishvara Aradhana, Ishvara Abhisheka, Ishvara Prasada. When we are getting all that, there is no other scheme is there, program is there in our life. And the more years that we live, we should not become disgusted. Oh, ugly, I am becoming old. What should I do? No, to live as a senior citizen life is the greatest boon that Paramatma has lived, because only when you are on the earth, you have scope for punya. Gods don't do any punya. They only reap the punya phala. But here, we reach the punya phala and papa phala also. So papam will go away. The most important, the body when it leaves the body. That's what Brihadaranyaka Upanishad, papam chidati yada utkramati. And so this is a golden opportunity for all of us. Let us do small or big or biggest amount of punyam, and especially in the Kartik Masam of this year. And we have to wait 11, after 11 months only again it will get it. We don't know then. So with all prayers to Lord Rudra, Bhavani, Sarvani, Sarva, I conclude my talk. Om Swasti Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhi Tavastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, sir. You have given me an opportunity to remember God. Just at 4:30 a.m. in America, in Chicago, I am sitting here before you. And Paramatma Rudra is so great, he made me wake up at 3:35. So I'm able to be with you. Thank you very much. It's all Rudra Prerana and Rudra Anugraha, Rudra Prasada that we are sharing, all of us today. For you in India, afternoon, it is right early morning. Thank you very much. Namaste to all of you. And Visarakshi Garu, happy time in Kasi. And Shivalinga Pratishtha, Kasi is a great fortune in this birth for you. And you also share that with all of us, whoever are present, because you mentioned that. And I have some people doing I was there when this Shivalinga Pratishtha done by our friends, our Veda Samskruti Samiti, some time back. We were witnessing that Shivalinga Pratishtha formulations and all that in a temple. And now you are doing, it's a news to us, and I have seen all that. So I feel myself very much lucky that I got the news on this auspicious day in Kartik Masa. You are going to do that. Shivalinga Pratishtha Cha. That Cha, you are fulfilling it, not simply other things. And God bless us all. Namaste Rudraya. Thank you, sir. Namaskara. ధన్యవాదాలండి, చాలా ధన్యవాదాలు. ఈశ్వర శివ సంకల్పం. Any questions? Can I ask directly? Yeah, please raise your hands. Rajagopalanji, please talk. Yeah. Namaskara Acharya. My name is Rajgopalan Iyengar. I am from Bangalore. Just briefly, I would say I am a nuclear scientist, retired as a nuclear scientist, and preaching and teaching Veda and Vedanta. I have one small doubt, I can say. In this Namakam, the Pratama Anuvakam, the third sloka, when we read it, exactly I'm not remembering, but I will just try to, maybe there may be some mistakes may be there, but still I'm not vaguely remembering. Yate Rudra Shiva Tanur Gora Papakashini Taya Nastu Santamaya Giri Shanta. See, here he says that Agora and Gora. See, should we pray Shiva as Agora, means with without weapons, or with Gora, means with the weapons? Number two is that here he talks about the Papakashini.
that what actually you would like to, what it means actually. Apapa indicate apapa means mostly about Atma Jnana leads to the apapa nasini or something like that. But Atma Jnana gives the salvation, or you can say the enlightenment. But apapa kasini, why use the word apapa kasini here? What could be the significance of this one? A beautiful question, sir. I'd like to Many, know. even our Govind also would ask it. I took, see, Papa Kasini, Apapa Kasini. Ah. Kasa is a flower. Kasa is light and brilliance, light. So that which will illuminate. See, Apapa Kasini means Rudra is one who will give you punyam by removing all the kind of sins that we have got. And both interpretations are valid. Papakasini, Apapakasini, but generally we take Apapakasini. It is he will only, whenever you remember or take his name, your sin is gone. Your doshas are cancelled. When we are free from doshas, then you become eligible, you become pure and clean, and you will get whatever has been promised. Apapakasini. And Papakasini means you are given information about the kind of mistakes that you have done yourself. Because we should know what mistakes or what wrongs we have done. Then you will try to work to remove them and become cleaned. So that is also important. So Papakasini, Apapakasini. Apapa is Punyam. And Punyam. Papakasini is information for you, because we never introspect. We are only looking forward. And what we have done earlier, we hardly remember. And if so, only when you become beyond 60, 70, 80 years, then you remember your past. When you are very busy, you will not remember how you were there as a school boy or a college boy or university boy. Now I remember all that because I have crossed 80. So I remember whatever I have been doing, whatever my professors, whatever things and all. So that becomes screen, and the present we forget. Sometimes there are old people who keep their spectacles in fridge, refrigerator. They search all over the house. Hello, those. The granddaughter will come and say, Tata, you kept your specs inside the fridge. So let me say the age also 10 to 20, up to 50, progressive. Again, 50 to 60 is equal to 1 to 10. 60 to 10, 70 is 10 to 20. And 20 to 30, 30 to what? Again, the cycle of our life styles also, physically also. Therefore, let me complete. So this is why, and moreover, this Paramatma Yavaru ante, Vyakta, Avyakta, Guna, Itaram. See, Vyakta Guna, Avyakta Guna, but beyond all this, or just Rudra Upasana or Soma Upasana, this kind of choice we cannot prescribe, I think so. So as you say, Namah Shivaya, Shivabhyam Namah, Shiva himself will adjust and give you whatever way that he should bless you. That is why possibly, that is why Abhichakashihi, that is how that is why he says that self-principle we have to develop. That means to, so isn't it? we don't bother about the flexibility of the God, because God is flexible according as the individual's amount of punya. So thereby there is mathematics, meter reading. See, our Papa Punya meter reading we cannot know now as we are living. When we leave the body, then the meter is being displayed. Yes. Yamal Dharmaraja or anybody. And that's exactly what Radharanyaka Upanishad tells, Yajnavalkya Maharshi tells Janaka that Papa and Punya meter reading, you will come to know only when you leave the body. There only we get it. Now we get the current reading and water reading, because every month he will come and give the bill and collect money because he wants money. But he doesn't want any money. So then our meter reading. What is engineer? Engineer is only meter reading itself. That's all. Meter reading is engineer or doctor. See, these doctors immediately put you to medical electronics, electronic equipment. They will not independently prescribe any medicine to any patient directly nowadays.
you go through the tests, looking at Then the only. meat, they will Yes. prescribe the medicine. But in earlier days, our Rushi types, they don't bother. They look at your eye, they look at your tongue, they look at your Body. throat, and say, oh, this is what, give medicine, you are done in 2 days or 1 day. See, that kind of expertise has become dull and because of Dull, technology and technological and all development so much that we are going away from nature. Which boy or girl will listen to you when you put a mobile in their hand? They don't eat, even while eating, left hand mobile, right hand, but they don't look at the plate and annam. I always tell the children, look at the plate and eat, know what you are eating. What you are eating is Brahma. Annam pranam. Annam Mano. Annam pranam. And annam is niru. So all these type of cons, this is culture which our children, grandchildren are losing. And we are very much sad, but in our young days, as you remember, our lifestyle was altogether different. Truly. So we have to follow certain things, otherwise we are being chided and we are afraid of it. So, but the present technology, what it has done, it is spoiled. See, when you visit, it spoiled our serenity and all that. Moreover, when I visited Mahakala temple in 1970 or 60 and all that, then the temple is different. I could see the Bhairavas and Kapalikas and all this Bhasma, they were just leaning to a wall there or a tree there in front of the temple, and they were all in trance. And I saw one Shiva there, Vigrahatam, in my dream, and I got Upadesha from Lord Rudra himself. See, he had in his ball lot of coins, I'm just telling. And I was about, when I looked at Lord Shiva with the ball and coins in that, I just went to him to gather all the coins, just to pick up one coin from. Then immediately a voice came to me, said, no coins for you. You utter this, Om Namah Shivaya, Shivabhyam. That is my Swapnopadevasam, which I got long years back, which I am practicing. Therefore, I am before you all, sir, that I am able to speak on Rudra. So that Swapnopadesam, even this Ramarakshana Stotram is Swapnopadesam. Because Swapna is something, an intermediary stage from the stage when you are sleeping on the bed and when you are going to sleep. So Sandhya is a state when you are able to distinguish Ihalokha and Paraloka. When you are wakeful, you only know, oh, time ayipayindandi, na car start cheyandi, vachestanu. So these are Ihaloka activities. You are not aware of anything. But when you once go to sleep, then your body, limbs inside go to rest. Mind does not go to rest like clock. Even when you are sleeping, your clock won't rest today. So the clock will be working. The ocean waves are working. The river will be flowing. This is what is called culture. The culture of the Prakriti is never corrupted, but culture of the man is corrupted, corroded. So we always make a prayer. Twastraha Arishtanemihi, Swastino, so Arishtane, Twastraha is Garuda, has got his axle, Arishtanemihi, never corroding. He's constantly mobile. That is the Prakriti. So such uncorroded, exiled God is Vanateya, or this Garuda. So we make Namaskara also. So like that, when we get into this kind of understanding technically and scientifically also, but spiritually, you get a lot of knowledge. That kind of knowledge will give you peace of mind. Your mind will rest and all that. That's why the present, we have to teach all this cultural excellence. I'm thankful to Prabhakar Garu and all people, whoever have joined and who are organizing this wonderful Veda Samskruti. In fact, we have got in Haridwar, Deva Samskruti University. So they called Deva Samskruti University. And our Prabhakar Garu and all people, all of you have got that Veda Samskruti. Because Veda means no. Veda is a verb. Veda is a wealth. So in Manu Sukta, you get the request for Manu Devata, Veda ojo mimano, Imrudhonu dasva, Veda mimanaha. Not only you give me success, victory in the war,
O Rudra, Wisdom. also you try to distribute the booty that comes as a result of the war winning. A winner gets more money than the runner. So we want to be winners, and we Winners. don't know how to spend the money also accounting. So by income tax people are there. Even accounting also Rudra should do it. That's why black money is put into the Venkatramana Swami Hundi. He will make the black money into white money, no problem. We No cannot. Suddenly we find 500 rupee notes, large number of them in the Venkatramana Swami Hundi. Yes. We get so and all that is accounted. Nobody can question beyond Right, question. right. So that's why Apapakasini or Papakasini Both as and Ishvara. And one more point you should note that in the first Anuvaka, Rudra, you said Ghora, Aghora, Ghoratara, Aghoratara. It is all personal. It is Rudra's problem. okay. Our problem is he should get cowed down, look at us, attend to us whatever we want. Is it not? Therefore, first Anuvaka is preparation for Rudra to come down to become normal and then attend to us. Om Namo Hiranyabhave Senanye Isham Chapataye Namo Namah is the beginning. And when once he is cowed down, you say that Namaste Astu Bhagavan Visveswaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagnirudraya Neelakantaya Mrutyunjayaya Sadasivaya Visveswaraya Namaha. So among 12 Jyotirlingas, the Kasi Visveswaringa is the key linga. If you go to Kasi, it's as good as going to all the places. So you need not visit all Jyotirlingas. You may not be able to visit. But if you go to Visveswara Linga and have that, because Kasi is the ultimate point. Ultimate. And Kasi is called as the Mahasmasana. Every town and every village has got a Smasanam. They're all secondary. Samantarajas. But Chakravarti is there. Maharaja, that's Mahasma. That's why when you go to Kasi, they say Sankalpam. Mahasmasane, Kasyam, Mahasmasane, Goda, Gangaya, Hatire, etc. So you have to mark the Sisalachi Garu, mark that Mahasmasane, Sivalinga Pratishtha, Mahapunyam. So it is very nice. Sir, I have a doubt, sir. Yes, please. Sir, I have, sir, మీరు మహాన్యాసంలో అందరూ చేయొచ్చు అని అన్నారు కదా సార్. మహాన్యాసం చేసేటప్పుడు యూ జనరేట్ అ హీట్, రైట్? వెన్ యూ డూ ఇట్, లేడీస్ ఎవరైనా ఎవరు చేసినా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ లేడీస్, మనము కూర్చుని మహాన్యాసం శ్రద్ధగా ఉచ్చారణ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు హీట్ వస్తుంది బాడీలో. మళ్ళీ పునః ఆ హీట్ ని ఎలా తగ్గించుకుంటారు సార్? మృత్యుంజయ మంత్రం అమ్మా. గాయత్రి హీట్, మృత్యుంజయ మంత్రం చెప్తారు. సో అంటే మనకి ఉపదేశం లేదు కదా సార్, గాయత్రి ఉపదేశం లేదు, మృత్యుంజయ లేదు. అప్పుడు లేదు కాదు, ఉపదేశం కింద అనుకోకండి. మీరు చదువుకుంటుంటే పరమాత్ముడే మీకు ఉపదేశం చేస్తాడు. సో ఉపదేశం కావాలి అనుకునేది మన లాజిస్టిక్స్, ఐ థింక్ సో. బట్ మీరు మనస్సు లోపల ఆ సంకల్పం కలిగిందంటే దేవుడి సంకల్పమే. బికాస్ దెర్ ఇస్ గాడ్ సిట్టింగ్ ఇన్ యూ దట్ యూ షుడ్ డూ. ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి పిలిస్తే ఎంతమంది వస్తారండి? భోజనం టైంకి అందరూ చేరుతారు. కానీ ఎవరైతే మొదటి నుంచి ఉంటారో వాళ్ళకి ఉపదేశం అయిపోతుంది. అంటే మంత్ర ఉచ్చారణ, మంత్ర ధ్యాన అండ్ మంత్ర శ్రవణ ఈజ్ టేకన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఉపదేశం. ఎక్కడంటే గురువులు ఎదుర్కొని పోతారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా గురువులే, అందరూ సద్గురువులే. ఆ రోజుల్లో గురువులు కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్లైమ్ ది హిమాలయన్ హైట్స్. చలి లోపల 6000 అడుగులు ఎత్తి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంకర మధ్వ రామానుజులు వ్యాస భగవాన్ కలవడానికి, బ్రహ్మసూత్రాలు నేర్చుకోవడానికి, వ్యాఖ్యానం చేయడానికి ఆ వ్యాస మహర్షి దగ్గరికి హిమాలయాలో వెళ్ళారు. ఆల్ ది త్రీ హ్యావ్ మెట్ వ్యాస భగవాన్, గాట్ ది క్లూ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ టు మేక్ వేద అండర్స్టాండబుల్. ఇప్పుడు మధ్వాచార్యుడు 2 సార్లు వెళ్ళాడు. మన శంకర్లు ఒకసారి వెళ్తే గురువు దగ్గరికి, మన మధ్వాచార్యుడు he went 2 times because he's a wrestler, he's a mountaineer. ఆయన యొక్క శరీర దార్ఢ్యము చూస్తుంటే ఆయన 2 సార్లు వెళ్ళి
ఈ ద్వైతపరంగా వేదాన్ని ఎలా చెప్పాలని చెప్పుకొచ్చారని మన కథ ఉంటుంది. కాబట్టి గురువులు కావాలా అనుకుంటుంటే ఎక్కడండి విత్తాపహారకాహ గురవ. గురువులందరూ మన డబ్బులు తీసుకుంటారే కానీ మన చిత్తాన్ని మాత్రం మార్చలేరు. సో కహ గురుహు చిత్తాపహారక న విత్తాపహారక అంటారు. గురువులు నిజంగా మీలో ఒక రకమైనటువంటి వి డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ అవర్ టీచింగ్స్. గురువు అయిన వాడు మీరేమైనా దక్షిణగా ఇస్తే సంతోషంగా ఇంకో రకంగా వినియోగం చేస్తారు. మల్లాది చంద్రశేఖర్ శర్మ అని చెప్పారు ఒకసారి ఓపెన్గా, నేనంటూ ఎవరిని ఏమి అడగను, కానీ పురాణ కాలక్షేపం చేస్తుంటాను, చెప్తుంటా, ఊరు తిరుగుతుంటాను, బస్సుల్లోనూ రిక్షాల్లోనూ తిరుగుతూ ఉంటాను, మన పురాణాలు మహాభారతము ఇటు చెప్తూ ఉంటాను, ఎవరన్నా ఏమన్నా ఇస్తే దాన్ని తీసుకుంటాను అటువంటి ఇంపర్సనలిస్టిక్ యాటిట్యూడ్లో బతికిన మహానుభావులు ఋషులు ఎంతమంది ఉన్నారండి. గురువు నీ పాఠం చెప్పారంటే నేను రుద్రం చెప్పించిన ఒక ఆయన మహానుభావుడు బెంగళూరులో 2,000 రూపాయలు దక్షిణ ఫీజుగా తీసుకున్నాడు. దక్షిణ వేరే. సో ఫీజుగా 2,000 రూపాయలు తీసుకున్నాడని చెప్పి ఒక విద్యార్థి నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు. అనుకున్నాను, నాకేం అక్కర్లేదు నాయన, నీకు రుద్రం నేర్చుకుంటే అదే నాకు ఫలము అని చెప్పి రుద్రము, చమకము, అపృష్టోక్తం అన్నీ చెప్పించాను అన్నమాట. సో వాట్ ఐ మీన్ ఈజ్ గురువులు ఎంత ఉదారంగా ఉంటారంటే ఉదార స్వభావం. ఆ ఉదార స్వభావంతో గురువులు చెప్తే విద్యార్థికే లోపల నుంచి మనసు వస్తుంది. ఏంటండి మంచి జ్ఞానం ఇచ్చారే, మీకు దక్షిణ ఇవ్వాలండి అని చెప్పి అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి ఎవరికైనా మంచి విద్యార్థులు. అట్లా ఆడవాళ్ళకి అట్లా స్త్రీలు నాకు ఉపదేశం అవ్వలేదు అని చెప్పి అనుకోని దూరం ఉంటుంటే జన్మ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదండి. పురుషుడు అంటే ఇట్స్ 2 in 1. నేను చెప్పా కదా, 50% అది 50% ఇది. పురుషుడికి స్త్రీ లేకుండా పోతే వాడు ఏం చేయలేడు, వంటింట్లో అంత జీరో. లేకపోతే స్త్రీకి కూడా పురుషుడు లేకపోతే ఆమె బయటికి వెళ్ళి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆఫీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేదు. పురుషుడికి ఉండే శక్తి, స్త్రీకి ఉన్న శక్తి రెండు కలిస్తేనే, అందుకే కదా శివశక్తి ఏకరూపిణి అని. అమ్మ కూడా అంతే, శ్రీమాత, శ్రీ మహారాజ్ని, శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి అని మొదలెట్టిన తర్వాత ఊరుకుండా లేదు అమ్మ, చిదగ్నికుండ సంభూత. అమ్మ పుట్టాలి. ఎందుకు పుట్టాలి అంటే దేవకార్య సముద్యత. ఆ దేవకార్యం అయిపోయిందంటే, దేవకార్యం అంటే గవర్నమెంట్ వర్క్. బెంగళూరు విధానసౌధ లోపల పైన వేశారు, గవర్నమెంట్ వర్క్ ఈజ్ ఎ గాడ్స్ వర్షిప్. సో కై రండిని అట్లే లాల్బాగ్ దగ్గర ఇది హూవిన తోట కై ముగిదు బా అని, ఇది పూల తోట, చేతులు జోడించుకొని రండి, నమస్కారం పెట్టుకొని, పూలన్నీ లాక్కొని వెళ్ళిపోకండి అని. ఇలాంటి అంటే విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు మీకు అసలు గృహన్యాసం కోసం చేయాలి, వినాలి అనేటువంటి కోరిక ఎంతమందికి వస్తుందండి. అందుకే అరుణ ప్రశ్నలో ఉంది, అరుణ ప్రశ్నలో యాక్చువల్గా ఆ మహర్షి చెప్తాడు, ఎవరైతే వేదం చదువుకోవాలి, ధ్యానం చేయాలి అనేటువంటి భావన వస్తుంది, చేస్తారో వాళ్ళందరూ పురుషులే. పురుషత్వానికి స్త్రీత్వానికి ఏం లేదు. ఎందుకంటే పురుషుడు లేకుండా స్త్రీ. ఈ శివలింగం చూడండి, శివలింగం లోపల పురుషుడు, పార్వతి పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు. అందుకే కాళిదాసు దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాగర్థావివ సంపృక్త వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అని ఈ జగత్తు పితృత్వాన్ని ఇచ్చారు. పార్వతీ పరమేశ్వరులు తల్లిదండ్రులు, ఆది దంపతులు. పార్వతి, అందుకే వాళ్ళు ఎప్పుడు విడిపోరు. ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి మాత్రం, ఒక భార్య, ఒక ఆవిడ వచ్చిందంటే ఏంటండి మీ వారు వస్తున్నారా, వచ్చారా అని అడుగుతారు. ఆయన వెళ్తే మీ భార్య వస్తారు, ఇద్దరు వెళ్ళారంటే రండి అంటే కుర్చీలు వేస్తారు కదండి. పార్వతీ పరమేశ్వరులు వచ్చారు అని అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ implication and identity and totality is being implied in our Vedic culture. I think so. కాబట్టి మృత్యుంజయ మంత్రం కూల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరండి? ఇంకొకరు ఇద్దరున్నారు, పర్వాలేదు. బిఆర్సి మూర్తి గారు. నమస్కారం అండి. ఓం అనేది కనీసం అన్ని మంత్రాల్లో ఉంటుంది. అది ఓం అనేది అన్నిట్లో, ఓం అనేది భగవంతుడికి ప్రతిరూపం. ఈ మంత్రం వచ్చేసరికి ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమ శివాయ, లేకపోతే ఓం నమో భగవతే, ఇలాంటి మంత్రాలు ఈ కనీసం జనంలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నవి.
ఎందుకనో ఇవి ఓం ఉన్నది కాబట్టి గురువుపదేశం ఉంటేనే చేయాలి అంటే అది చేస్తే కానీ మనకు సంతృప్తి ఉండదు. కానీ ప్రతిదీ గురువుపదేశం తీసుకోవడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఎందుకని ఇలా ఓం అంటే ఉన్నాయి తప్పకుండా గురువుపదేశం ఉండాలి అని అంటారు అనేది నా డౌట్ అండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఓంకార మంత్రం మంత్ర సంయుక్తం అన్నప్పుడు ఈ మంత్రాలన్నీ ఓంకారంతో మొదలెడుతుంది. అండ్ ఈ కాబట్టి ఓంకారం అనేది బిగిన్ విత్ ఓం ఆ ఊ మా. ఈ ఆ ఊ మా అంటే అకారం ఋగ్వేదము, ఉకారం సామవేదం, మకారం యజుర్వేదం. బ్రహ్మ విష్ణు శివ ఇలాగా. అట్లనే భూలోకం, అంతరిక్షలోకం, స్వర్గలోకం, అర్జులోకం. ఈ ఓం లోపల అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఓంకారం చెప్పారు. అందుకే ఈశాన ఓం ఈ మహాన్యాసంలో ఈశాన అని చెప్పి బోధాయన మహర్షి స్టాప్ అవ్వలే. ఈశాన ఓం చాలా మంది మిస్ అయిపోతారు. ఈశాన ఓం అన్నప్పుడు ఈశానుడు చెప్పినా కూడా ఆయన్ని ఓంతో ఓంకారంలో కలపాలి. ఓంకారం ప్రణవాత్మానం అంటారు. ఈ ఓంకారం అనేది ఆత్మ అంటే శరీరం అంటే బాడీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక షేప్ అంటూ రావాలి అంటే అది యాక్చువల్లీ ఓంకారం నాదం. ఇట్స్ ఎ మిస్టిక్ సిలబల్, వ్యాహృతి అంటారు. భూహు భువః సువః స్వాహ వేటు వాటు స్వధ ఇవన్నీ వ్యాహృతిలో మిస్టిక్ సిలబల్స్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. వాటికి అర్థం ఇది అని చెప్పలేము. కానీ ఆ వాటి లోపల we understand the Paramatma is there to accept whatever you have offered through them. వాట్ స్వాహ వే స్వాహ. అందులో కూడా స్త్రీ దేవతలకు వేసేటప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఇండికేషన్ ఇస్తారు. అండ్ పురుష దేవతలకు వాట్ వేట్లోనే భేదం చూపిస్తారు. కానీ ఈ స్వాహ శబ్దం లోపల ఎటువంటి భేదం లేదు. స్వాహ అనే దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. సుఖం ఆహా అండ్ స్వాగతం మీన్స్ సుఖం ఆహా అండ్ సుతరాం ఆహా అని రకరకాలు చేసి స్వాహ అన్నప్పుడు ఇచ్చేసినట్టు పరమాత్మ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అగ్నిదేవుడికి స్వాహాదేవినే భార్య కదండి. అలాంటప్పుడు ఈ ఓంకారం చెప్తూ మంత్రం చెప్తే ఓంకార ఇండిపెండెంట్గా కూడా ఓంకార అపోజ్ చేస్తారు. ఇంకా కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఓంకారం చేయకూడదు ఏమేమో చెప్తారు గురువులు. కొంతమంది పాడు చేస్తారు మన వేదిక కల్చర్ని. ఋషువులకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఋషులకి ఎటువంటి జెండర్ డిఫరెన్స్ లేదు. వాళ్ళకి అందరికీ ఉపదేశం చేస్తారు, అందరినీ చూసుకుంటారు సమానంగా. అందుకే సమానం యోగ ఉచ్యతే అంటారు, సమత్వం యోగ ఉచ్యతే అని కృష్ణుడు గీతలో చెప్పినప్పుడు ఆ సమత్వం చూడలేకపోతే డిఫరెన్స్ చూసినప్పుడు కష్టపడతారు. అదే ఒక మగవాడి దగ్గర చెల్లెలు కూర్చుందంటే వాడికి ఏ భావం లేదు, అమ్మ కూర్చుంటే ఏ భావం లేదు. అదే ఒక పరాయి స్త్రీ వచ్చి కూర్చుంది అనుకోండి, గర్ల్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ వచ్చి కూర్చుంటే వాడి లోపల మనసు లోపల ఏంటో భావాలు ఉంటుంది చూడండి. అండ్ అట్లే అమ్మాయికి కూడా భావాలు వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ ఏకత్వాన్ని మనం పొంది డిఫరెన్స్ చూడకుండా ఉంటామో అప్పుడు వాళ్ళే ఋషులు, వాళ్ళే గురువులు. నిజమైన గురువులు వాళ్ళు ఎవరైతే అందరికీ సమానమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి అందరినీ ఉద్ధారం చేయాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలకు పాపం చేయాలని ఉండదు, అట్లా పడిపోవాలి ఉండదు. అందుకే మన సౌందర్య లహరి లోపల శంకరాచార్య చెప్తారు, భూమౌ స్ఖలిత పాదానాం భూమిరేవ అవలంబనం త్రైజాతాపరాధానాం త్వమేవ శరణం శివే. సో తప్పులన్నీ భూలోకంలో చేస్తాం. కింది పడ్డాలంటే తప్పులు చేస్తే పడతాము. ఎక్కడ పడతాము? మళ్ళీ భూమికే పడతాం. భూమిలో ఎడుకున్నామంటే దాటుకున్నామంటే పడేది భూమి మీదే. మళ్ళీ ఆ భూదేవే మనం రక్షించాలి. సో అట్ ఏ అండ్ జెడ్ పరమాత్మ ఈస్ దేర్. ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్. దట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ we have plenitude of Vedic texts and literature and gurus and all that. That's why దక్షిణామూర్తి ఎందుకు అనుకున్నామంటే విశ్వం దర్పణమా అన్న ఇంకోటి జ్ఞానసారాత్మకం పుస్తకం. They're all జ్ఞానసార. Tomorrow we have got a talk on Saundarya on Syamala Dandakam. I am giving the link for you tomorrow evening 7 o'clock Sunday. India. Syamalamba is Lalita Parameswari's minister, మంత్రిని. ఎంత మంత్రి అంటే మంత్రిని న్యస్తరాజ్యదూహుని. అమ్మవారు కంప్లీట్ ట్రస్ట్ షీ హాస్ పుట్ అపాన్ ది మినిస్టర్ శ్యామలాంబ. అండ్ వారాహి షీ ఈజ్ ది కమాండర్ ఇన్ చీఫ్, సైన్యాధిపతి. వీళ్ళిద్దరిని పెట్టుకొని అమ్మవారు రాజ్యాన్ని
ఏలుతూ ఉంటుంది, ఇంకో రాజ్యం ఇస్తూ ఉంటుంది. మహాసామ్రాజ్య దాయిని అమ్మవారు ఏంటంటే పరాభట్టారిక అంట. అట్లా అమ్మవారు లేకపోతే అయ్యవారు లేరు. అందుకే అమ్మయ్య అంటాము. అమ్మ అనమే అమ్మయ్య. ఏమైనా బాధ కలిగితే విసే అమ్మయ్య, అమ్మ అండ్ అయ్య. దేర్ ఫోర్ నేను స్త్రీ, నేను పురుషుడు, ఇది నేను చేయొచ్చు, నేను చేయలేదు కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే పరాశర స్మృతి రాసినప్పుడు తన పుస్తకాన్ని స్మృతి అదే కలియుగ ధర్మాలు రాసినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే సంధ్యా స్నానం జప తపం అంటాడు. మను ఏం చేస్తాడంటే స్నానం సంధ్య జప తప అంటే మనుస్మృతిలో. అంటే చూసారు, ఆర్డర్ చేంజ్ చేశాడు పరాశర మహర్షి. ఈ కలికాలం లోపల స్నానం చేయకుండానే భోజనం చేస్తారు. అందరూ అంటారు 1 గంట అవుతుంది, స్నానం చేసి పూజ చేస్తానంటారు. స్నానమే 1 గంటకు చేస్తే ఇంకా పూజ ఎక్కడ అవుతుందండి? పొట్ట పూజ అవుతుంది. స్నానానికి లెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అందరూ. కాదు కాబట్టి అని మీ స్నానం చేయకపోయినా 4 గాల్లో సంధ్యావంలాగా దేవుడికి స్నానం చేయాలి అన్నట్టుగా మన పరాశర స్మృతి కలియుగ ధర్మాల లోపల పెట్టాడన్నమాట. సో ఈ రీతిగా మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ను మర్చిపోయి పరమాత్ముడు అందరికీ కావాల్సిన వాడు, దేవుడు అందరి వాడే అని చెప్పి పాట పాడుకుంటాం కూడా. అలాంటప్పుడు మనకి ఏ భేదాలు లేకుండా పోతే, మనకు ఏమైనా భేదాలు ఉంటే ఆ భేదాలను క్యాన్సిల్ చేస్తాడు ఆయన. అదే కృష్ణుడు ఆ ఉద్ధవుడితో చెప్తాడు, నీకేం కావాలి కొనాలంటే ఉద్ధవ గీతలో. అప్పుడు ఉద్ధవుడు కృష్ణ పరమాత్మ అడుగుతాడు, అయ్యా నాకు శరీరమే ఇవ్వద్దు, డోంట్ గివ్ మీ బాడీ. ఎందుకంటే నాకు శరీరం ఇస్తే నీకు మళ్ళీ పని, హోంవర్క్, నన్ను కాపాడాలి కదా. సో నీకు పని వద్దు, నాకు పడవద్దు, నాకు జన్మరాహిత్యాన్ని ఇచ్చేసేయి అని అడుగుతాడు. దట్స్ వండర్ఫుల్ ఐడియా కదండి. బాడీ ఉంటే కదా అన్ని రకాల గొడవలు వచ్చేది. ఈ శరీరమే వద్దనుకుంటే అయిపోయింది కదా. సో శరీరం వద్దు అన్నప్పుడు అదే కైవల్యము, నిర్వాణము, మోక్షము. సో ముక్షీయ మామృతాత్ అన్నప్పుడు ఈ నన్ను నముక్షీయ అంటే అమృతత్వాన్ని మాత్రం రిజర్వేషన్ పెట్టుండు, నా రిజర్వేషన్ క్యాన్సిల్ చేయక, కానీ నా యొక్క బంధనాలు మాత్రం క్యాన్సిల్ చేయి. ఇప్పుడు కాశీకి పోయి దిగినా కూడా ఆ రోజుల్లో ఇంటికి ఎస్టీడీ చేసేవాళ్ళు. నా మనమడికి జ్వరం వచ్చింది, నేను బయలుదేరినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు, వాట్ డూ యూ డూ యు ఆర్ ఇన్ కాశీ, మహాశ్మశానం ఉన్నప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసి ఇంట్లో కనుక్కుంటే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందండి? బట్ మనస్సు ఏదో మనమడికి ఇట్లా ఉంటూ ఏముంటో అని. ఈవెన్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, యూ కెనాట్ రన్ టు యువర్ ప్లేస్ బెంగళూరు, బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మీనింగ్. సో వెన్ వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇంటూ, కాశీకి పోయినవాడు కాటికి పోయినవాడు ఒకటే అని ఆ రోజుల్లో చెప్పేవాడు. సో కాటి అంటే శ్మశానం. అలాంటి భావనతో ఉన్నప్పుడు వీఆర్ రియల్లీ బ్లెస్డ్. సో ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ డిఫరెన్సెస్ మస్ట్ బి సబ్మర్జ్డ్ అండ్ సబ్మిట్ బిఫోర్ ది ఫీట్ ఆఫ్ లార్డ్ రుద్ర, అండ్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ హీ నోస్ వాట్ ఈస్ వాట్, he knows what we deserve, and our desire is not important, deserving is important. Deserve and desire, that's exactly is Mahanyasam. Om Shanti. Thank you. ఇప్పుడు మీరు ఒక లింక్ ఏదో ఒకటి 80 చాప్టర్స్ ఏదో 80 వెబినార్స్ అయినాయి మహాన్యాసం గురించి, ఇక కాలేదన్నారు. అది ఈ వేద సంస్కృతి సమితిలోనైనా వేరే చూడండి. అదే ప్రభాకర్ గారు పంపిస్తాను ఇంకోటి. ఆ లింక్ చూసుకుంటే మీకు అన్ని వస్తాయి. మహాన్యాసం గురించి, మరి వేరే ఉపనిషత్సు, వేరే కార్యక్రమాల గురించి కూడా ఉంటుంది. మీరు ఓపెన్ అవర్ వెబ్సైట్ ఆల్సో మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, anybody else wants to ask any question? అంటే ఇప్పుడు నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు బీజాక్షరం క్లీము, హ్రీం, అలా హ్రీం, క్లీం, శ్రీం అలా కొన్ని బీజాక్షరాలు ఉంటాయి. అది దాంతో పాటే అది ఓంకారం బీజాక్షరం కంటే ఇంకా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవే, లేకపోతే అదే స్థాయిలో ఉన్నవే? దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత, దానికి ఉపదేశం కావాలి, ఓంకి బీజాక్షరం ఉపదేశం అవసరం లేదు అంటుంటారు. అలాంటి నామాలకి అది తేడా ఉందా? మాటలను మర్చిపోసి చేస్తుండండి, మీకే అనుభవాలకు వస్తుంది. చెయ్యొచ్చు, చేయలేదు అని చెప్పడం ఎవరు వేరే, కానీ మీరు చేసి చూడండి, మీకు మంచిదే కలుగుతుంది. బికాస్ గాడ్ నెవర్ హార్మ్స్ పీపుల్, హీ విల్ ఓన్లీ హెల్ప్ పీపుల్. పరోపకారమే ఆయన బుద్ధి. కాబట్టి ఏ మంత్రము అంటే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఏ అక్షరంతో ఆ పేరు మొదలవుతుందో అది బీజాక్షరం. ఓం దుమ్ దుర్గాయ నమః, ఓం సం సరస్వత్యై నమః. ఇలాగా
ఏ పేరు ఏ దేంతో మొదలవుతుందో ఆ పేరే ఆ మొదటి అక్షరమే బీజాక్షరము అని ఒక థియరీ. సో అందుకే మీరు దుమ్ దుర్గా, ఊరికే దుర్గా అయి నమః అంటే ఒక రకమైన ఫలము, దుమ్ దుర్గా అయి నమః అంటే ఇంకో రకమైన, అంటే యు వాంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కదండి, ఇంక్రిమెంట్ కాదా మనకు కావాల్సింది. ప్రతి సంవత్సరం మనం ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారు అంటిల్ ద స్కేల్ ఈస్ కంప్లీట్. సో అట్లా ఈ ఇంక్రిమెంట్ కోసం మన బీజాక్షరంతో సైతం చెప్తే దాని ఫలం వేరే ఉంటుంది. కానీ మన అనుకూలం మన పర్పస్ మన అనుకుంటారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అలా దుమ్ము గమ్ గణపతి కం గణపతి మహా అలాంటప్పుడు ఉపదేశం కాదు. కరెక్ట్. సం సరస్వతి నమః. ఇప్పుడు అదే ఉపదేశపూర్వకంగా అక్షయ పాత్ర ఇచ్చినప్పుడు అక్షయ పాత్రలో కడాలో ఒక చిన్న మెతుకు మెతుకుంది అంటారు ద్రౌపదికి. ఎందుకంటే ఉపదేశం అయినప్పుడు ఆ అక్షయ పాత్ర ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఓంకారం చేర్చి బీజాక్షరం చేర్చారు కాబట్టి ఆమె చక్కగా కడిగి పెట్టినా కూడా ఒక కృష్ణుడు చూసేవాడు గింజ చిక్కింది చూసారా అని మహాభారతంలో సీక్రెట్. కానీ ద్రౌపదికి మాత్రం చక్కగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసింది ఆ అక్షయ పాత్ర. కృష్ణుడు వచ్చి ఏదో గింజ చూసి అందరినీ కడుపులు నింపేస్తాడు. సో ఇలాంటి మ్యాజిక్లు పరమాత్మకుడు వ్యక్తం కదండి. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదు, కానీ మేము చేస్తున్న దాని మీటర్ రీడింగ్ పరమాత్మకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టూ మచ్, నా పర్సనల్ చెప్పక్కర్లేదు. నాకు మా గురువు గారు లాంగ్ బ్యాక్ వెన్ వాజ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ గివెన్ మీ ది సుదర్శన పూర్వక నారసింహ మంత్రం జపం ఉపదేశం చేశారు అనంత్. నేను చేస్తూ ఉంటే మీరు బెంగళూరులో ఉండేవారిని, ఐ డోంట్ నో సమ్ పీపుల్, గుంజూరు నారాయణ శాస్త్రి గారు, ఆయన నాడీ గ్రంథ సుఖనాడీ కర్త అండ్ చదువుతూ ఉంటారు. అందరికీ చాలా గురువులు. నాకు కూడా ఆయన శ్రీ విద్య ఉపదేశం చేశారు. నా రీడింగ్ ఒకసారి తీసి చూస్తూ ఉంటే ఆయన దాన్ని చెప్పాడు, నేను ఎంత జపం చేశాను, నాకు ఏమేమి అవుతోంది దాని నుంచి ఫలితాలు అని చెప్పి ఏమేమి దోషాలు అవన్నీ ఆ రీడింగ్ చూపిస్తాడు. నువ్వు సుదర్శన ఆయన చేయలేదు ఆ మంత్రాన్ని, ఇంకో గురువు గారు చేశారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆ సుఖ మహర్షికి నేను చేసే మంత్ర ఉపదేశము మంత్ర అనుష్ఠానము ఆయనకి ఎలా దొరికింది, ఆయనకి కాదు. కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ థింగ్స్, బట్ వి అండర్స్టాండ్ మనం చేసింది పరమాత్మనికి అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మంచి సుఖము దుఃఖము అన్నీ కూడా అకార్డింగ్లీ అనేటువంటి సెన్స్లో ఉంటే ఆదిత్యల్లా ఒళిదే ఆయతు నమ్మ శ్రీధర హరిసేవ ఆయతు అన్నది అండ్ అటువంటి కొన్ని వాక్యాలు మహర్షులు మన చెప్పారు కదా, అవన్నీ కూడా చాలా అర్థవంతంగా సత్యంగా ఉంటుందన్నమాట. నాలిక ఇద్దాగా నరజన్మ బందాగా హరినామం చెప్పని ఇలాంటి చెప్తూ ఉంటారు. మనం చేయవలసిన చేస్తూ ఉంటే ఫలితాలు ఆటోమేటిక్గా చేరుతూ ఉంటుంది, మనం చూసుకోక్కర్లేదు. మహోదయ, రుద్రాభిషేకం ఉదయం చేస్తే బాగుంటుందా సాయంకాలం, ఏది విశేషంగా ఉంటుందండి? అంటే ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ నో టైం ప్రిస్క్రైబ్డ్. సంధ్యాకాలంలో బెటర్, బట్ పొద్దున కూడా చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. బికాస్ సదాధ్యాయంతి యోగినః. సదాధ్యాయంతి అంటే అమెరికాలో మీరు పండుకొని ఉంటే పొద్దున అందరూ యాక్టివిటీ ఉంటుందండి. సో ఈ కాలము అనేది మారుతూ ఉంటుంది, కానీ మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడ యథాకాలం యథాదేశం యథా అనుకూలం యథాశక్తి అని అప్పుడే మనకు ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చేశారు. కాబట్టి చక్కగా పొద్దున కానీ మధ్యాహ్నం కానీ, కానీ సాయంత్రం పూట చెప్పాలంటే దాని యొక్క వాతావరణమే మీ అనుకూలం వేరే ఉండాలి కదా. సామాన్యంగా బై ఈవినింగ్ పీపుల్ బికమ్ డల్ అండ్ శక్తి అంత పొద్దున్న ఉన్నటువంటి ఉత్సాహము శక్తి సాయంకాలం ఉండదు, తగ్గిపోతుంది. అంటే సంధ్యాకాలంలో చేయడం సంధ్యా టైంలో చెప్పుకోవాలి. అంటే ప్రాతः మధ్యాహ్న ఈ సంధ్యా టైం అంటే బిట్వీన్ ఆ జంక్షన్ టైంలో చెప్పుకుంటే ఆ టైం లోపల మనకు కొంచెం ఎనర్జీస్ ఇంకా ఉంటాయి. దాన్నే ప్రదోష కాలం అంటారు చూసారా. ప్రదోషం అంటే రాత్రి బిగిన్ అవుతుంది, ఈ డే ఎండ్ అయింది అనేటువంటి టైంలో శివుడు తాండవం చేస్తుంటాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీ సండే ఐఎమ్ డూయింగ్ శివతాండవ స్తోత్రం కూడా మన దానిలో చేస్తున్నాను. ఆ లింక్ కూడా పంపిస్తాను, ఇంకెవరైనా ఉంటే పడండి. అక్కడ శివతాండవ స్తోత్రంలో ఆ సంధ్యా సమయంలో ఆయన చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ రావణాసుడు ఒక్క తప్పే చేశాడు పాపం. ఆయన ఏం తప్పు చేశాడు రావణాసుడు అంటే వివాహమైనటువంటి అమ్మాయిని పట్టుకున్నాడు. He aspired and owned only all those ladies who are not married.
and who accepted them. That's what in Sundarakanda, Valmiki Maharshi openly says, all ladies, Trivanam Tasya, he accepted Ravana as her husband, so no problem to him whatsoever. But he put his eye upon Sita, a married woman, and that too of Ramapatni, that too in a difficulty in Aranyavasa, that too when Rama Lakshmanas are away. That was the time when he was allowed to do sin. And in fact, when Sita was abducted, all gods were clapping their hands. It is something like somebody fell down and congratulations ante ela untundi chudandi. ఎవరైనా పడ్డాను రా ఎమక ఎరిగింది అంటే ఐ బ్రోక్ మై బోన్ అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే మంట కదా. కాకుండా ఆ స్టేట్లో సీతను అపహరణ చేశాడు అంటే అమ్మయ్య రామ అవతారానికి ఏ శ్రీ గణేష్. So no God came to her help. Therefore, Sita Devi went on cursing. Even she reprimanded Rama. Rama, ఇవేం మగవాడివి, నీ కాస్త 1000 గర్ల్స్ వస్తారు, నేను ఆడది రాక్షస మధ్యలో ఉన్నాను అని చెప్పి రాముడిని ఒక రకంగా తిట్టేస్తుంది. డోంట్ థింక్ దట్ సీతా వాజ్ ధర్మపత్ని పార్ ఎక్సలెన్స్. ఆల్ లేడీస్ విల్ దేర్ మైండ్ విల్ డ్రాప్ డౌన్ వెన్ దే ఆర్ పుట్ టు లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ which lady is comfortable with her husband? No. పెండ్లి అయ్యేంత వరకు మగవాడు అనుకుంటాడు అమ్మవారు మించు అనుకుంటాడు, మెరుపు అనుకుంటాడు. పెండ్లి అయిన తర్వాత అంత గుడుగుడు అంటారు. పెండ్లికి ముందు మించు, పెండ్లి తర్వాత గుడుగుడు అని అందరికీ అనుభవాలు ఉంటుంది, బోత్ వేస్. అలాగా సీతను ఎత్తుకొని పోయాడంటే ఏ దేవుడు రాలేదు చూడండి. అట్లే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం చేసేటప్పుడు భీష్మ, దుర్యోధన, కృప, అశ్వత్థామ వీళ్ళందరూ ఒక్కరిన నోరెత్తారా? నో. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మహాభారత యుద్ధం అవ్వాలి కాబట్టి ద్రౌపదిని టార్గెట్ చేసి పబ్లిక్గా వస్త్రాపహరణం చేస్తారు. కానీ కృష్ణుడు, అదే మన చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారు చెప్తారు, ఇంకొకరు చెప్తారు, కృష్ణుడు కొంచెం డిలే చేశాడు వస్త్రాపహరణ అయినప్పుడు, ఆమెకు వస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు. అప్పుడు అంత అయిన తర్వాత ద్రౌపది అడుగుతుంది, కృష్ణ నువ్వెందుకు లేట్ చేసావరా నాయనా నన్ను అన్నా అని. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు, అయ్యా అమ్మ చెల్లెలా నేను అక్కడే ఉన్నాను, నువ్వేం చెప్పావంటే కృష్ణ ద్వారకావాస రక్షించు అన్నావు, నేను ద్వారకకు పోయి వచ్చే టైం పట్టిందమ్మా, లేకపోతే అప్పుడే నేను ప్రొటెక్ట్ చేసేవాడిని. అంటే సర్వత్రా సర్వదా సర్వగ పరమాత్మ అనేటువంటి భావన కొంచెం డల్ అయితే ఇంకో కండిషన్లో డిలే అవుతుంది. అందుకే మనం చేసే సౌందర్యలహరి పారాయణం ఆర్ లలితా పారాయణం ఆర్ ఈ ఖడ్గమాల ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే trying to reduce the abstractions and obstacles and see that what to happen positively early. హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినవాడు తొందరగా మెరుగై ఇంటికి రావడం అని కోసం మృత్యుంజయమంత్రం చెప్తాం. నాట్ దట్ హీ షుడ్ కంటిన్యూ ఇన్ హాస్పిటల్ ఫర్ లాంగ్ టైం. సో ఈ రీతియాಗಿ మనకు దేవుడి ప్రార్థన అనేది టు ట్రై టు క్యాన్సల్ అవర్ కర్మాస్ అండ్ రెడ్యూస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కర్మ ఆర్ రెడ్యూస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది యాక్సిడెంట్స్. అందుకే ఆపదామపహర్తారం అన్నప్పుడు రాముడికి కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? ఆపదామపహర్తారం ఈజ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది యాక్సిడెంట్స్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్. ఆయనకున్నటువంటి సడన్ యాక్సిడెంట్స్ ఎవరికీ లేదు ప్రపంచంలో. ఏదో హాయిగా నడుచుకొని పోతుంటే కబంధుడు కనిపిస్తాడు కదండి. ఇలాంటి చూస్తుంటే అంటే ఈ ఋషులు కూడా రాముడు 14 ఏళ్ళు వనవాసం వెళ్ళినప్పుడు ఏమిటి వర్క్, చేతికి వర్క్, మంచి మహావీరుడు కదా. కాబట్టి రాక్షసులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అదే GPS పంపించారు ఆయనకి. ఆ రాకలు పోతే రాక్షస సంహారం అయింది, రావణ సంహారం అల్టిమేట్. సో ఈ రీతిగా మనం ఈ మహాన్యాసం చెప్పుకున్నా ఏ స్తోత్రం చేసినా కూడా మనకు ఫలితం అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటాం. ధన్యవాదాలు. Like to take one more question. Last question. Last question. Would you like to take? Who is this? Okay, C.V. Rao Garu is waiting. Quickly, if you can ask. నమస్కారం గురుగారు. ఇది మహాన్యాసం రుద్రాభిషేకం ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు పండితులు. ఓకే సార్, హలో నమస్కారం సార్. This Mahanyasa Rudrabhishekam, all these things are generally done by the priests in the temples and some others at the house also. But some people, most of the people could not do it. And if they get it done
a priest in a temple, is he gets any benefit out of this, or it is only for namesake? Priest also gets, but less. But the person who sponsors it is getting the data. సో మీరు పోయి Okay, sir. రుద్రాభిషేకం శివుని దేవస్థానంలో చేస్తే మీకు ఫలితం డైరెక్ట్ వస్తుంది. తర్వాత మీకు ఆ ప్రీస్ట్ చూడండి, ఆయన కూడా కొంచెం వస్తుంది, కానీ ఆయనకి మీరు దక్షిణ ఇచ్చేస్తుంటే అది ఈక్వేట్ అయిపోతుంది. సో దక్షిణ లేకుండా మీరు ఊరికే చేయించుకోవచ్చారనుకోండి, పర్వాలేదండి మీరు దేవుడి పూజ కదా అని కొంతమంది బ్రాహ్మణులు వద్దంటారు. కానీ ఏదో చిన్నగా టోకెన్గా ఏదో ఫార్ములా ఇచ్చొస్తే మంచిది అంటారు, తాంబూలం పెట్టొస్తే మంచిది అంటారు. కాబట్టి యూ కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ బై ది ప్రీస్ట్, by somebody who is conversant with it, and that will remove so many doshas in us, because Rudra is the only God who can cancel all doshas and give you moksham. Ade Krishnudu and Vishnu also, Krishnuve Rudrudu, Rudrude Krishnuvu. Krishnudu చెప్తాడు, అయ్యా నువ్వు చేసేదంతా పుణ్యకర్మలు జన్మ ఉన్నంత వరకు చెయ్యి, with all difficulties and circumstances. Ultimately, what I do is, whatever little sin or doshas and papam clinging to the walls of your body, atma, that I will erase and give you moksham antaru. అంటే ఇంకా వాల్స్ మిగిలింటుంది కదండి, ఒక పాత్ర నుంచి ఇంకో పాత్రలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఆ గోడలకి ఇంకా మెత్తుకుంటుంది కదండి. కాబట్టి నీళ్లు పోసో పాలు పోసో క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొంచెం తీసుకుంటా యాడ్ చేస్తా. అలాగా కృష్ణ పరమాత్మ గ్రేస్ అదే దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ కాల్డ్ ప్రసాదం. ఆ పరమాత్మ గ్రేస్ ఏంటంటే, ఏమన్నా అంతో ఇంతో మెత్తుకుంటే ఆ పాత్రకి మన దేహానికి ఆ మెత్తుకున్నటువంటి చిన్న చిన్న రెమినెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి, దాని అంతా క్లీన్ చేసి మనల్ని కంప్లీట్గా ఆ డిపార్ట్మెంట్లో అడ్మిట్ చేసుకుంటాడని కృష్ణుడే భాగవతంలో ఉద్ధవునికి ప్రామిస్ చేస్తాడు. కాబట్టి వాట్ యూ క్యాన్ డూ, వాట్ యూ షుడ్ డూ, యూ డూ ఇట్. Whatever you could not do, whatever is remnant, that I will take care of. Ultimately, I will grant you the full param. Sampurna phala prapti rastu, sampurna ayurarogya bhagyabhiruddhi rastu antam. ఈ సంపూర్ణము అనే శబ్దం లోపల ఏంటంటే 16 కళలు ఉంటుంది. సంపూర్ణ చంద్రుడు అంటారు. ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి చంద్రుడిని చూసిన తర్వాత అదొక యోగం జీవితం లోపల. అందుకే సహస్ర పూర్ణ చంద్ర దర్శన శాంతి అంటారు. అది 83 ఏళ్ళు, 80 దాటుతూనే 80 అన్ని పూర్ణచంద్రులను చూడడానికి మీకు అవకాశం వచ్చింది కదా ఈ జన్మ లోపల. ఆ చంద్రుడిని చూడడం అంటే, చంద్రుడు ఏమంటే ఎవరు? అమృత కిరణ చంద్ర, అమృత కిరణాలు కలిగినటువంటి వాడు చంద్రుడు. అండ్ ఘర్మ కిరణ సూర్య. అందుకే దుర్గమ్మను సూర్యునిలో చూడాలి, లలితమ్మను చంద్రుల్లో చూడాలి. సో పశ్చేత్ పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే పశ్చేత్ శ్రీమత్ లలితాంబికాం అంటారు. సో చంద్రబింబంలో లలితమ్మను చూడొచ్చు, దుర్గమ్మను, ఎందుకంటే దుర్గా ఈజ్ అ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్, స్పాట్ డెసిషన్ మేకర్. షీ ఈజ్ నాట్ అట్ రెస్ట్ అట్ ఆల్. కర్మఫలేషు జుప్తాం. షీ హాస్ సూపర్వైజ్ ది వర్క్ అండ్ దెన్ గివ్ మార్క్స్ అండ్ సాలరీ అకార్డింగ్లీ. మనమంతా డైలీ లేబర్స్ లాగా ఉంటాం అనమాట. సో ఆ డైలీ లేబర్ని బట్టి కర్మఫలం చూస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు. సో షీ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ హ్యాపీ ప్లేస్, షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ రోడ్, ఆన్ టో. But Lalita Parameswari is in air-conditioned chambers, deputing all her work, but supervising and getting all results. అందుకే అమ్మవారిని ఏమంటారు? సద్య ఫలదాయిని. అండ్ అన్నప్పుడు ఇంకోటి చూడండి, ముఖ్యసేన సమావృతాయ నమో నమః. ఆ బండా చంపడానికి అందరూ తీసుకుపోతే ఆవిడ ముఖ్యసేన, షీ మేక్స్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ దట్ షీ షుడ్ టేక్ అండ్ దెన్ షీ విల్ డూ ఇట్. సో ఈ రీతిగా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకోటండి, అవర్ ఎంటైర్ వేదిక్ వరల్డ్ ఈజ్ వన్ ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఏ ఊర్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా ఇంటర్నెట్ ఉందంటే వీఆర్ కనెక్ట్ యాజ్ నౌ వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు సో మెనీ పీపుల్. బట్ ఐఎమ్ ఇన్ అమెరికా అండ్ యు ఆర్ సంబడి వేర్. కాబట్టి అలాగా మన వేద ప్రపంచం ఈజ్ అ బిగ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఎనీ అండ్ ఎవ్రీబడి, ఎనీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ వేద. సైన్స్, టెక్నాలజీ, వాట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్? వేద ఈజ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్. కాబట్టి మీరు ఒకరితో చేయించుకున్నా, మీరు చేసినా, మీరు సంకల్పం చేసినా కూడా మీకు ఆ మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేక ఫలం రుద్రుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు. బికాస్ సదా ధ్యానపరః రుద్రః అని. నమస్కారం. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బిఆర్సి మూర్తి గారు మళ్ళీ అడుగుతారా? Last question based on mantras only. So the scholars say there are so many Siddha mantras.
what are the common Siddha mantras which we can you can do Namasmaranam without any upadesam like that? అదే ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమ శివాయ, ఇలాంటివన్నీ అది ఉచ్చారణ చేస్తూ ఓం నమో వాసుదేవాయ, ఇలాంటివన్నీ కామన్ మంత్రాలు. ఎవరి ఉపదేశం అక్కర్లే, మీరు చెప్పుకోండి. ఎందుకంటే కలియుగం లోపల నామస్మరణమే గొప్ప. అండ్ ఈ 4 యుగాల లోపల దెర్ వాస్ ఫోకస్ డన్. యజ్ఞము, ధ్యానము, తపస్సు, నామ సంకీర్తనం. సో కృత, త్రేత, ద్వాపర అండ్ కలియుగ, ఈ 4 యుగాల లోపల 4 యుగ ధర్మాలు వచ్చాయి. అండ్ దట్ ఇస్ సెట్ ఇన్ అవర్ భాగవతం ఆల్సో, దట్ యజ్ఞం చేయాలి కృతయుగంలో, అండ్ ధ్యానం చేయాలి త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో కృత జపం చేయాలి, 4th యుగం లోపల నామపారాయణం చేయాలని వస్తుంది. సో కాబట్టి గురువులు దొరకాలి. ఆ గురువు కూడా సిద్ధమంతుడు అయిన, ఇచ్చే గురువులందరూ సిద్ధమంతుడు కాకుండా ఉండొచ్చు. ఆయన అందుకే ఏం చెప్పారంటే శిష్యాది ఇచ్చేది పరాజయం అంటారు. ఇప్పుడు భీష్ముడు, భీష్ముడు పరాశరుడు ఇద్దరు యుద్ధం చేస్తారు. ఒక్కోసారి వీ హావ్ గాట్ సచ్ కాంటెక్స్. అండ్ రాముడు ఆంజనేయుడు యుద్ధం చేస్తారు, కృష్ణుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తారు. అంటే ఏంటి? బట్ వెన్ గురు ఈస్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంబాట్, గురువు సంతోషం. ఎందుకంటే నా శిష్యుడు ఇంత పెద్దవాడు అయ్యాడే అని. అదే గురువు యొక్క టార్గెట్ నిజంగా. అందుకే కొంతమంది ఉంటారు 10 కీర్తనలు నేర్చుకొని వాళ్ళు కచేరీలు చేస్తుంటారు, సంగీత కచేరీలు. వాళ్ళు ఫేమస్ అయిపోతారు గురువు కంటే. ఆ 10 సంకీర్తనలు ఇటు అటు చేసి పాడుతుంటారు డిఫరెంట్ సెషన్స్లో కదండి. కాబట్టి సిద్ధ మంత్రము అంటూ ఏది లేదు, ప్రతి ఒక్క మంత్రము సిద్ధ మంత్రమే. కానీ మనం చేయాలి దాని సిద్ధం. సిద్ధార్థ, సిద్ధ సంకల్ప, సిద్ధిద, సిద్ధి సాధన అని అప్పుడే చెప్పుకున్న. అన్నిట్లోనూ ఆ విష్ణు ఉంటాడు కాబట్టి సిద్ధార్థ, సిద్ధ సంకల్ప, సిద్ధిద అని. అలాంటప్పుడు మనకు మీకు ఏ మంత్రం మైండ్ చెప్తుందో ఆ మంత్రాన్ని చక్కగా అనుష్ఠానం చేయండి. ఆ మంత్రాది అధిష్టాన దేవత విల్ గివ్ యూ క్రౌన్స్, మీ దగ్గర కిరీటం పెడతారు. Thank you so much, sir. At a very short notice and at a very odd time for you, that you have agreed to give the lecture to all of us. Thank you so much. That too on a very important topic like this. Now we'll close with Prarthana, sir. Okay. Yes. Yeah. So Hiren, would you like to do Prarthana, please? Yeah. Om Hariः Om Shri Gurubhyo Namaha Hariः Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Gobrahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyah Prithvi Sashyashalini Deshoyam Kshobarahita Brahmana Santu Nirbhayaha अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम स्वस्ति। Okay, धन्यवादः. Please recite national anthem. I request all of you to stand up and recite along with Hiren Parekh. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम. ధన్యవాదములండి హిరణ్ పరేఖ్. धन्यवाद. దీపావళి శుభాశ